ein, a bend, why kein anderer, der Saal war still, zu still. Die schweren Kronleuchter aus Kristall warfen Worms liegt auf den glänzenden Marmorboden, während lies klassisch Musik durch den riesigen Ballsaal floss. Champagner Gläser klirrten sanft, elegante Stimmen mischten sich mit gedämpftem Lachen. Die Gäste bewegten sich wie ein perfekt choreografiert Maschinerie, jeder Schritt, jedes Lächeln sorgfältig kalkuliert. Es war ein dieser Nacht, über die Morgen, jede Zeitung schreiben wued, die jährliche Gala der Hart, Stiftung ein Iranis, das Macht, Reichtum und Einfluss zur Schau stellt, und mitten unter ihnen stand Evelyn Hart, sie lächelt elegant kontrolliert wie immer, zumindest glaubten das die Menschen. Doch hinter diesem perfekten Lächeln tobt ein Sturm, ihr Herz schlug schneller als normal, nicht wegen der Kameras, nicht wegen der tausenden Augenpaar, die auf ihr ruhten, sondern wegen einem. Am anderen Ende des Saals stand ihr Ehemann, Daniel Hart, der Mann, mit dem sie einst geglaubt hat, ihr ganzes Leben zu verbringen. Der Mann, der gerade dabei war, alles zu zerstören, Evelyns Finger umklammer, in ihr Champagnerglas was fester, bleib ruhig, sagt sie sich, nur noch diesen Abend überstehen, doch tief in ihrem Inneren was sie bereits, dieser Abend wued alles verändern. Die Erstandutung des Konflikts Daniel lacht, laut, selbstbewusst, sein Lachen halt durch den Saal, ließ Gläser klirren, Herzen stolpern. Menschen drehten sich automatisch zu ihm hat dies Wirkung groß, charismatisch, jeffihelig charmant. Doch Evelyn can't die war, hinter diesem Lächeln. Sie hat sie jahrelang gesehen. Die kalt Berechnung, die Stillverrichtung, die Art, wie Menschen benutzt und manchmal sei. Plötzlich legt einen Arm die Tail einer jungen Frau neben sich, zu jung, zu schön, zu nah. Evelyn spuet, wie sich ihr Mädchen süßem ansag. Die Frau lacht über etwas, das Daniel sagt, legt ihr Hand auf sein Brust, als Jeher sei dorthin. Ein Stitch durchsucht Evelyns Herz nicht, weil sie überrascht war, sondern weil es jetzt öffentlich gesche, vor allen, vor Kameras, vor den Menschen, die sie jahrelang für das perfekt gehalten hatten, ihr Word Flasher, also so matcht du es, dat sie, hut, Erinnerungen en Vergungen, Zeiten vor, sein, Jahren war, alles anders Jewison. Damals hat Daniel sei angesehen, als wäre sei die einzige Frau auf der Welt, der Region in New York. Ein kleiner Park Daniel night vor ihr, ein Ring. Sein Stimm warm und voller Versprechen, ich word immer in deiner Zeit stehen. Evelyn schloss die Augen, wie leicht sei geglaubt hat, wie naiv sei Jewison war, mit jedem Jar war with verschwunden, zweies die Langen gesprech, dan die Gemein, Semen Bend, dan die Zettlichkeit. Urgent, wann blieb nur noch Macht. Daniel word reicher, einflussreicher, jeffiheliger. Evelyn words, einem Teil seines Imperiums, ein schönes Gesicht, die perfekt Frau für Galas, die Frau neben dem Milliard, nie mehr, die Frau in seinem Herzen, das matcht Verhältnis Evelyn bebachtet ein. Jede Bewegung, jedes Lächeln, Daniel besaß die Macht, nicht nur finanziell, sondern emotional. Konnte Reum fühlen, Menschen einschüchtern, Jeffuhol kontrollieren, ohne ein Wort zu sagen. Evelyn wusste, dass jede seiner Gesten geplant war. Jede Pause, jedes Lächeln, jede Berührung. War wie ein Schatzmeister, und sie war bislang nur ein seiner Figuren. Und doch ein leis Stimme in ihrem Inneren begann sich zu regen, ein Stimme die sagt, wenn du glaubst, dass ich nur ein Figur bin, dann kannst du mich noch immer nicht. Die Ankündigung ein Kellner ging vorbei. Evelyn stellt das Glas auf ein Tablet, ohne einen anzusehen. Ihr Hand zitterten leicht. Evelyn hört sie ein Stimme hinter sich. Sie erstat, langsam dreht sie sich Daniel stand direkt vor ihr allein. Sein Blick war kühl berechnend,
so why immer, when et was beschlossen hat. Du siehst angespannt sagte ruhig, Evelyn zwang, sich zu einem gleichgültigen Ton, ist ein Gala, Daniel lächelt leicht. Doch sein Augen lächelten nicht mehr lang, ein seltsamer Satz, Evelyn spuet, wie ein kaltes Gefühl ihr Brust hinunterglitt, was soll das heißen? Daniel sah kurz über ihr Schulter, auf den Saal, die Gäste, die Kameras. Dan bugt sich näher. Nur sei hört sein Wort, hut abend Word veils en den. Evelyn's hers blieb stehen, Daniel. Doch richtet sich bereits wieder auf, sein Jesset, perfekt kontrolliert. Wie immer, wenn junen wollt. Jenes die letzten Stunden, sagte ruhig, Dan ging Evelyn blieb stehen, die Musik spielt weiter, Menschen lachten, Glesser klirrten, doch plötzlich fühlt sich alles fern an, als would sei Unterwasser stehen, was plant innerer Monolog und Emotion, Schmers Evelyn's Kopf begann zu racen. Daniel tat nichts ohne Grund, niemals, wenn etwas ankündigt, war der Plan längst fertig. Sei spuet, wie sich alt wat, in Täuschung und Verliebtheit in ihr sammelten. Die Erinnerungen unsichtlich nicht, in denen sei sich klein gemacht hat, seinen Bedürfnissen zu entsprechen. Trap, sei wie ein Blitz. Du hast mich unterschätzt, Daniel. Ein kaltes Feuer brannt in ihr. Es war Angst Schmers, aber auch Entschlossenheit. Jar des Schweigens, des Lächelns, des perfekten Auftritts. All das hat sei auf diesen Moment vorbereitet. Der Skakmoment Daniel stand inzwischen auf der kleinen Bühne. Neben der Moderator der Gala. Mehrere Kameras waren auf gerichtet. Evelyn's, hers begann zu hämmern. Ein Mikrofon ward gereicht, der Moderator lächelt, meine Damen und Herren, Applaus brandiert auf. Der Gründer dieser Stiftung, ein Mann, der die Geschäfts, Welt verändert hat, mehr Applaus. Evelyn hört kaum hin. Ihr Blick war auf Daniel gerichtet. Sah direkt zu ihr, Sekunden lang, Dan begann zu sprechen. Vielen Dank. Hut ist ein besonderer Abend, nicht nur für die Stiftung, sondern für mein persönliches Leben. Ein Ronnen ging durch den Saal. Evelyn's Hände wurden kalt, nein, Daniel lächelt leicht. Den Hut merkt was bekannt geben, der Saal war still, Evelyn's Hers schlug so laut, dass sie glaubt, jeder kern hören. Dan kam die unvermeidliche Wendung, meine Frau Evelyn und ich. Wurden uns scheiden lassen, Gasps, Flüstern, Kameras klickten, Evelyn spuet toss, und Augen auf sich. Doch sie bewegt sich nicht, kein Wort, kein Schritt, nur ein Gedanke, du hast es also wirklich getan. Schließlich sie die innere Stimme erhebt sich Daniel sprach weiter, Evelyn hört nichts, nur ihr eigener Atem. Langsam entstand tief in ihr ein nu, leise Stimme, ruhig, klar, gefährlich, wenn du glaubst, dass das Heirer dein Sieg ist, Evelyn hob langsam den Blick und sah direkt an. Dann kennst du mich noch immer nicht, die Musik spielt weiter, Menschen tuschelten, doch für Evelyn war es still Jordan. Sie spuet die Matt zurückkehren, leise, unaufhaltsam. Ein neues Kapitel hat begonnen, und sie would es schreiben. Die Bühne des Schmerses, die Gala, war im vollen Gang. Doch für Evelyn war die Welt zu einem stummen Albtraum geworden. Jeder Schritt, jede Bewegung schien plötzlich inszeniert zu sein, als hätte Daniel die ganz Nacht auf Jen. Au diesen Moment hingearbeitet. Die Kameras waren auf eingerichtet. Die Gäste klatschten höflich. Doch die Luft war elektrisch geladen. Evelyn spuet wie nahe weich wurden, wie die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu scharfen Nadeln wurden. Daniel stand auf der kleinen Bühne. Sein Blick war eiskalt berechnend. Die Wort, die Welt, treffen wie Dolch. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass dies ein Überraschung sein wird, aber Evelyn und ich gehen getrennt Weg. Ein Ronnen ging durch den Saal. Gasps, leises Flüstern, unterdrücks Kitchern. Evelyn spuet, wie ihr hers in der Brust zersprang. Wie kann das tun, das sei, vor allen vor diesen Menschen,
öffentlich Demütigung die Wort. Halten in ihrem Kopf nach. Jede Silbe war ein Schlag. Sei spuet, why die Blick der Gest auf ihr Routen neugerig mitleidig spekulierend. Evelyn versucht, ruhig zu bleiben, doch der Druck war unerträglich. Jetter wust, das dies nicht nur Einschädung war. Es war ein öffentliches Schauspiel, ein Matchdemonstration. Daniel fuhr fort. Evelyn war stets ein Bemerkens, wort Frau aber war haben unterschiedlich Visionen für unser Leben. Die Wort waren höflich, aber in der Kälte lag ein messerscharfer Hohn. Evelyn spuet, why trennen in ihr Augen stiegen, aber sei weiet sich. Sei muss stieg zeigen, ich word nicht weinen. Nicht jetzt, nicht heirer, doch innerlich brach sei zusammen. Die Erinnerungen an unsichtlich nicht der Unterwer, fung, die Jar, in denen sei geschwiegen hat, while Stecker war all das explodiert in ihr. Körperlich Reaktion in Evelyns Hand zitterten leicht, sei umklammert den Champagner Kelch so fest, das Glas quietscht. Ihr Lippen waren zusammengepresst, während ihr Blick durch den Saal wandert. Jede Bewegung ihres Körpers variiert, das sei innerlich am Zerbrechen war. Sei spuet die Hitze in ihren Wangen, die Mischung aus Scham und Wat. Ihr Fuß fühlten sich schwer an, als würde der Boden unter ihr nachgeben. Jede Gest von Daniel sein selbst, just lächeln, der Blick, der sei durchboet war ein strategischer Angriff. Die Gest tuschelten war das nötig, hört sei einen Mann neben ihr flüstern, so öffentlich, Evelyn wollte schreien. Doch sei blieb stumm. Emotionell schlägt Daniel fuhr fort, die Demütigung zu steigern, wir haben beschlossen, dass Evelyn weiterhin die Stiftung repräsentiert, aber wir haben andere Verein, bar getroffen, unseere privaten Interessen zu schützen. Der Satz war harmlos für uns die Hand, aber für Evelyn wie ein Schlag ins Gesicht. Trennt sei offiziell von ihrem privaten Einfluss, von der Macht, die sei sich Überjar aufgebaut hat. Du denkst, du kannst mich klein halten, das sei. Du hast keine Ahnung, womit du dich anlegst. Die Demütigung war perfekt inszeniert. Die Gäste applaudierten höflich. Manch lächelten, and ihr sahen sei mitleidig an. Evelyn spuet die Scham, die Wat, das Brennen Gefühl in der Kehl. Inner Explosion nach außen hin war Evelyn ein Statue, elegant, ruhig, unantastbar, doch innen tobt ein Orkan. Jede Faser ihres Körpers Schrei, Jetter Jedank war ein Kampf zwischen Verlitz, weit Selbstbeherrschung. Warum, fragt sei sich immer wieder. Warum muss sei so ernedreigen, war es ein Spiel für ein Demonstration, seiner Macht, sei konnte das kalt, berechnend lächeln auf seinem Gesicht sehen und wust, genus jede Sekund, Evelyn spuet. Why sich ihr Hand zu festen Balten, sei wollt aufspringen, einen konfrontieren, die ganz wahrheit herschreien, aber sei konnt es nicht heirer, nicht jetzt, sei war, gefangen zwischen der öffentlichen Aufmerksamkeit und dem privaten Schmerz. Dramatisch Dialog ein leis Stimm in ihrem Ohr. Die sei selbst kaum hört, murmelt. Du musst dich beherrschen. Beherrschen? Datcht sei bitter. Ich word in Stuk Jerison. Dan plötzlich, ein Kommenter von Daniel. Evelyn, merktest du etwas sagen? Die Wort ließen sei zusammenzucken. Alle Augen richteten sich auf sei. Evelyn spuet, why sich die Welt verringt. Alles sei herem verschwam, nur Daniel, die Kameras, der Saal, nien, sagt, sei ruhig. Die Stimme war fest, kontrolliert, obwohl sei innerlich biebt. Ein Ronenjing durch den Raum. Einige Gäste nickten anerkennend, and ihr murmelten. Was für ein Haltung mutig, aber riskant. Die still nach dem Sturm die Gala ging weiter, aber für Evelyn war alles anders. Jetter Applaus. Jedes Lächeln, jede Bewegung war jetzt ein Spiegel ihrer Demütigung. Sei spuet, why sich ein seltsam Ruhe einstellt. Nicht die Ruhe des Friedens, sondern die Ruhe vor dem Sturm. Ich word nicht besiegt, dat sei nicht von einem nicht heirer nicht hut.
I her Blick fiel off das Kristallglas in I her Hand. Sei nam einen tiefen Atemzug, langsam bewusst, Jed zell I hers Körpers spuit die Energie die sich in I her sammelt. Sei wood diesen Schmers and Steck verwendeln. Die Gest lachten, Tansden, Plotterton, Evelyn Jeduk war in Jedenken Jeffangen. Sei analysiert Jeden Schritt, Jed Riekchen, sei wood Zurückschligen. Aber lies, Präzis, unaufhaltsam. Schlesset sie die Sat der Reik die Demütigung war öffentlich. Der Schmers war real. Aber was in Evelyn Hat sich verandert. Ein leis Stimm in I her flüstert. Du glaubst, du hast Juenen. Aber die Spürgeln ändern sich gerade. Sei hab den Blick an sa Daniel, der selbst sie Frieden auf der Bühne stand. I her hers pocht. Aber nicht vor Angst, sondern vor Entschlossenheit. Dies ist nicht das End. Is ist erst der Anfang. Evelyn lächelt kaum merklich. Ein Lächeln, das nur sei verstehen wued. Ein Lächeln voller Kalkül voller Planung, voller Führer. Die Sat der Reik war gelegt. Und als die Gala, Weiturging, West Evelyn, das Name, and nicht einmal Daniel Hart, Aunt, welch Kreft nun in I her Erwichten. Ruxug ins Verborgin nachdem, die Gala vorbe war. Die Lichter gellerst und die Kameras verstummt. Kate Evelyn in I her Penthouse, Zurich. Die still der Nacht umholt sei wie ein Weikes, aber scharfs Messer. Jeder Schritt auf dem polierten Marmor Boden halt durch den Raum, als wollt I her den Weg zu einer neuen Realität markieren. Sie ließ sich in den schweren Ledersessel fallen. I her Hand zitter, in nicht mehr vor Angst, sondern vor konzentrierter Energie. Die Demütigung des Abends hat was in I her entfesselt. Sie fühlt das erst Mal seit Jahren wieder die Kontrolle über I her Eigenes Schicksal. Daniel glaubt hat alles unter Kontrolle, das sei. Aber ahnt nicht, dass das Spiel gerade erst beginnt. Analyse der Schwächen, Evelyn holt ein Notiz. But herver, das sei seit Jahren vernachlässigt hat. Jed's Detail, jede Information, jeder klein Hinweis auf Daniels Verhalten, Word nun sorgfältig notiert. Waren sein Ingsten Berater, welch Vertrag hat abgeschlossen, die fuhr unumstößlich hielt, welch seiner entscheid, ningen waren os Stalls, welchos Angst, sei schrieb akribisch, I her Gedanken flossen schneller als I, her Hand folgen konnten. Das Imperium hat Luken, gibt Vertrag, die ungeprüft sind, Bankonten von denen denkt, das sei sicher sind. Dokument, die nie jealousien hat, und ich Word sei finden, die Vorstellung, in einem Moment der öffentlichen Matchlosigkeit zu überlassen, ließ I hers schneller schlagen. Nicht aus Ratsch sa allein, sondern aus dem tiefen Bedürfnis nach Gerechtigkeit, der geheim Verbund, dit sei wehelt I her Telefon und wehelt ein Nummer, die nur wenn ich kann. Ich brauch den Hilf, flüstert sei als die Verbine, dungzust, in kam, endlich, kam die leis, respektvolle Stimme am anderen End. Ich heb Juertet, dass du dich meldest. Is war I her Anwalt, I her einziger Verbündeter außerhalb der Schatzsuj Daniels. Ein Mann, der diskret war, der wusst, das Matchspiel nicht mit Juenen Worden, sondern mit Präzision, wir müssen alles vorbereiten, sagt Evelyn, Banken, Dokument, Vertrag, Testament. Ich will wissen, wo denkt, dass sicher ist, an den Word ich zugreifen. Strategisch Planung die nächsten Tage verbracht Evelyn in einem Zust, in intensiver Vorbereitung. Jeder Moment war. Durch dat, jeder Anruf, jede E-Mail, jede Begegnung war ein Teil eines größeren Plans. Sei studiert Daniels Bewegungen, sein Termen, sein Gewohnheiten. Sei hat Zugang zu Bankkonten, die I. Offiziell nicht zustanden, zu Dokumenten, die für privat hielt. Evelyn prüft jedes Zeil, jedes Detail, jedes kleines Schlupfloch. Dies ist kein Spiel der Gewalt, das sei. Dies ist ein Spiel der Intelligenz, der Geduld, der Calculation. Die Macht, die Daniel so sorgsam für sich beansprucht hat, war nicht unantastbar.
Sei muss nur die Richtigen Hebel finden. Emotionell. Verarbeit und trotz all der Kalkulation blieb Evelyn menschlich. In den stillen Stunden der Nacht durchlebt sei die Schmerzen, die Demütigungen, die Angst des Gala. Ben's Ernut, sei weint leis, worin sei sich in einem dicken Wollpullover auf dem Sofa zusammenkauert. Doch nach jeder Tren kam ein Gedank, der sei stärker macht. Du wirst nicht mehr Opfer sein. Du bist nicht mehr die Frau. Die du einmal warst, du bist jetzt die Spielerin. Dies Dualität Schmerz und Macht, wat und Kontroll formt eine neue Version von Evelyn. Ein die alles Verlieren Kant, aber niemals Aufgab. Das Erstmanöver Evelyn kontaktiert ihre Bankberaterin diskret. Sie muss sicherstellen, dass sie jederzeit Zugriff auf Mittel hat, die Daniel niemals für möglich gehalten hat. Ein Konto heirer. Ein Dokument dort, ein Testament, das noch nicht finalisiert war, alles wird geprüft, alles vorbereitet. Du wirst vorsichtig sein müssen, warnt die Beraterin. Vorsichtig ist auch richtig, antwortet Evelyn. Aber ich werde juenen, das is merkt, bis is zu spät ist. Jed entscheid, war wie ein Zug auf einem Schatzbrett. Jeder Schritt muss vorhergesehen werden, jeder Blick analysiert werden. Evelyn spuet die Spannung, die in ihrem Körper wächst, aber diesmal war is keine Angst. Es war Adrenalin gepaart mit Klarheit. Der Leis Matchwechsel, worin Daniel sich in seiner Welt aus Prestige und Gala auftreten bewegt, begann Evelyn im Hintergrund das Matchverhältnis umzudrehen, hin. Klein unschein ber Handgriff, die nur sei bemerkt. Unterschriffen heirer Hinweis dort, stils Versgeben von Dokumenten, die nin die ihre Fueten. Sei hat kein Zuschauer, kein Applaus. Nur sei selbst und die Leis Jewishkeit, das Spiel begonnen hat. Wenn glaubt, dass noch die Kontroll hat, dat sei, weiß nicht, wie sehr ich ein durch, schaut heb. Jeder Moment, in dem sei lacht, während sei ignoriert, war ein Sieg. Jed Ruhige Nacht, in der sei plen schmiedet, war ein Schritt auf dem Weg zu ihrer Freiheit. Geheimnis und Spannung Evelyn begann, Daniels engste Mitarbeiter unauffällig zu beobachten, war loyal. Nur auf die eigenen Vorteil bedacht, konnte manipuliert werden, jede Begegnung, jedes Wort, jede Gestik war ein Puzzleteil in ihrem Plan. Sei dokumentiert alles sorgfältig, manchmal stundenlang, bis die Nacht tief war. Kein Sekund dürft ungenutzt bleiben. Dies ist kein einfacher Kampf, dat sei. Es ist ein Krieg der Intelligenz. Die Spannung wuchs, aber Evelyn blieb ruhig. Ihre Gedanken waren wie Nadeln, die in die Schwächen des Gegners stachen, worin die Welt außen herum ahnungslos blieb. Inner Gedanken in stillen Momenten, und fragt sei sich, was Word passieren, wenn es merkt, Word wuten sein. Word versuchen, mich zu stoppen. Doch dann erinnert sei sich an die Wort. Die sei sich skan im Gala. Ben gesagt hat, du kennst mich noch nicht. Sei hat Zeit, Gerald, und sei hat die entschlossen. Heit, die Daniel niemals vollständig einschätzen kann. Die Macht, die über sei glaubt, war nur eine Illusion. Evelyn war längst aufgestiegen leis, unsichtbar, aber unaufhaltsam. Schließlich sie das Spiel ist gesetzt, die Dokument legen vor ihr, die Kontakt waren vorbereitet, die Strategie geformt. Evelyn lehnt sich zurück, mit tief durch und lächelt leicht. Dies war nicht der Moment der Enthüllung. Dies war der Moment der Vorbereitung, bald datcht sei, bald word verstehen, dass die Spielerin, die unterschätzt hat, längst die Kontrolle übernommen hat. Und während die Stadt draußen schlief, wuchs in Evelyn ein Gefühl, dass sie lang nicht gespürt hat, die still unaufhaltsame Macht der Gerechtigkeit. Sie war nicht mehr Opfer, sie war die Strategin, sie war die still vor dem Sturm.
Der Großtag, die Sonjing Jurade über der Stadt, auf untouched das Gläsern Penthouse in Goldines Licht. Evelyn stand am Fenster, den Blick auf die Detscher gerichtet, als would sie die Gesamt Welt sehen. Dies war der Tag, auf den sie Jurling vorbereitet hat der Tag, in dem die Stillmacht, die sie im Schatten aufgebaut hat, ins Licht treten would. Ihr Schlug ruhig, fest, entschlossen, kein Zittern, kein Angst, nur ein tiefer Atemzug, die Spannung in ihrem Körper zu kanalisieren. Alles war geplant, jeder Schritt jede Enthüllung, jede Reaktion von Daniel war vorhergesehen. Heut das Spiel, das sei, heut beginnt mein neues Leben. Die Bu, in der Enthüllung, die Veranstaltung war wieder ein Gala, diesmal jedoch anders. Evelyn betrat den Saal in einem Kleid, das schlicht wirkt, aber alle Blick auf sie zog, kein übermäßiger Schmuck, kein protziger Auftritt. Nur Präsenz, Wuid und ein Funken unaufhaltsamer Macht. Die Gäste tuschelten sofort, was Word sei tun. Einige Erinner, in sich nach in die Demütigung vorwatchen, and ihr Westen nerven gerichten. Alle Augen richteten sich auf Evelyn, als sie langsam auf die Bu ging. Daniel stand bereits dort, selbstzufrieden, sicher in der Überzeugung, dass die Kontrolle behalten hat. Sah sie und lächelt ein Lächeln, das überheblich war. Evelyn bemerkt doch ruhet sie nicht. Bald wirst du sehen, higher wirklich das Sagen hat, das sie kalt. Der Moment der Enthüllung Evelyn nahm das Mikrofon, das gereicht Word. Ihr Stimme war ruhig fest, kontrolliert aber durchstringent, meine Damen und Herren, ein kurzes Ronnen ging durch den Saal. Heut möcht ich etwas präsentieren, das lange verborgen war. Sie dudied auf die Bildschirm, die plötzlich Dokument, Vertrag und Nachweis zeigten alles strategisch vorbereitet. Jeder Vertrag, jede Vereinbarung, jede finanzielle Entscheidung, die Daniel für sicher gehalten hat, ward sichtbar. Fehler, Schlupflöcher, Missmanagement alles in präziser, unbestechlicher Klarheit dokumentiert. Die Gäste hielten den Atem an. Daniels Lächeln verschwand. Trat einen Schritt zurück, seine Augen weiteten sich. Evelyn fuhr fort. Dies unterliegen zeigen, dass das Imperium, das wir bewundern, Schwächen hat. Schwächen, die ich vorbereitet habe. Nicht aus Groll, sondern aus dem Recht auf Gerechtigkeit. Skak und Spannung, die Kameras klickten unaufhörlich. Die Medien, Vertreter waren gebannt. Daniel, sonst der Inbegriff der Kontrolle, workte plötzlich, wie ein Mensch, der das Fundament unter den Füßen verloren hat. Du dachtest, du konntest mich brechen, dacht Evelyn Lies, aber du hast nur die Spielerin erschaffen, die dich schlagen. Word, Daniel nicht den Mund wollt etwas sagen, doch die Wort fanden keinen Weg. Sein Selbstvertrauen, das so viel jar unerschütterlich schien, wankt. Die Gäste flüsterten, einige Städten. And ihr matchten Fotos, Evelyn fühlt keinen Triumph über Daniel persönlich. Es war ein Triumph der Planung, der Geduld, der Intelligenz. Ruh nach dem Sturm Evelyn legt das Mikrofon zurück. Das Dokument verblassten von den Bildschirmen. Die Kameras zoomten auf ihr Gesicht. Sie sah ruhig, gelassen, stark aus, kein Wut, kein Trennen, nur Kontrolle. Die still nach dem Sturm war greifbar. Daniel stand wie Gillem da. Hat die Macht verloren nicht durch Gewalt, nicht durch Wort, sondern durch Intelligenz, Strategie und unerschütterlich Ruhe. Evelyn spürt die Energie im Raum. Die sich nun auf sie richtet, es war kein Angst, sondern Respekt. Die Gäste merkten, dass die Frau, die sie einst als Schwach wahrgenommen hatten, jetzt die war stark verkörpert. Das Matchverhältnis die Gala indeed. Doch Evelyns Sieg war nicht nur symbolisch. Sie hat nicht nur öffentlich gezeigt, dass sie Daniels Macht begrenzen konnte. Sie hat sie Lies übernommen.
Bankant en waren gesichert, document controlert zugen informiert. Jetter Schritt, Jede Vorbereitung, Jedes klein Detail hat sei in Ziel gebracht, Evelyn Wust, das Daniel nie wieder die Oberhand haben woed, nicht öffentlich, nicht privat. Die Spielergeln hatten sich geändert, die Stillspielerin hat das Feld betreten, inner Ruhe und emotionell Genugtuung später, allein in ihrem Penthouse ließ Evelyn die Uranus Review passieren, kein Applaus, kein Lob, kein Triumph, Jeff, von außen nur inner still. Sie setzt sich auf das Sofa, mit tief ein, unspuet, wie ein Last von ihren Schultern fiel, ich hab's geschafft, dacht sie, nicht aus Reich, nicht aus Hass, sondern für mich selbst, der Schmerz, die Demütigung, die Jar der Unter, fang all das war nut, Vergangenheit, in ihrem inneren war ein Ruhe eingekehrт, die tiefer und stärker war als jedes Gefühl der wat oder Trauer. Sie lächelt leise zufrieden, nicht über Daniel, nicht über die Gala, sondern über sich selbst, die Lektion Evelyn Wust, das sei it, was Grundelgens gelernt hat, Matt liegt nicht immer in Lotsteck, Sichtbarkeit oder Reitum, war Matt liegt in Geduld, Strategie, Intelligenz und der Fähigkeit, die Kontrolle über sich selbst zu behalten, wenn alles einen Herem auseinanderfällt. Sie hat ihr Leben zurückgewonnen, nicht als Marionette eines Manns oder als Schönes Gesicht für die Öffentlichkeit, sondern als Frau, die wusste, dass ihr Steck aus ihr selbst kam. Schließlich sie ein neues Leben beginnt, Evelyn stand am Fenster, den Blick auf die Funkeln Stadt gerichtet, die Lichter schienen für sie zu glühen, als hätten sie auf diesen Moment gewartet. Die Welt lag vor ihr offen, ein neues Kapitel voller Möglichkeiten. Sie atmet tief ein. Spuet die still, die nun kein Vakuum, sondern Raum für Freiheit und Selbstbestimmung war. Ich bin frei, und während die Nacht heranbrach, schloss Evelyn die Augen, lächelt und wusste, dies war der Anfang eines neuen Lebens stark, unaufhaltsam und vollkommen ihr Eigenes.